Good morning, students. Welcome to Sri Karthikeya IAS Academy. Here in this particular session, we are going to discuss the current affairs of the current affairs of 30th July. Discussion on 31st. So here, the topics whatever we are going to get discussed, then listed out here. Have a look at this. The Hong Kong extradition treaty halted with Canada, Australia and UK. This is the first one. Nitrogen dioxide levels fell by 70% in Delhi. It's a good symptom. It's a positive news. And United Nations report a significant increase in ISIS terrorists in Kerala and Karnataka. This is one news. And India-Indonesia defense ministers dialogue. That is one issue. And in addition to this, we'll discuss DRDO launches a Dare to Dream 2.0 challenge. And ICMR study, India likely to miss AIDS target by 2030. That's one. So these are the areas then under discussion in today's session. So then I am starting my session with the first one, the Hong Kong extradition treaty. Extradition, a treaty halted with Canada, Australia, UK. Here then, if I have observed, the China has dedicated to suspend extradition treaties between Hong Kong and Canada and Canada, Australia and UK, as well as the criminal justice cooperation agreements. So this was turned by your China, the extradition treaty of your Hong Kong. And here the reason is this: the wrong action of Canada, Australia and the UK in politicizing judicial cooperation with Hong Kong has seriously hurt the basis of judicial cooperation. That's the reason. And here Western nations have angered Beijing over their responses to the law imposed on Hong Kong, which they see as an erosion of the civil liberties and human rights the city has enjoyed since its handover from Britain in 1997. That's the objective. So ikkada ee point మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 1997 లో బ్రిటన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది, దానికి ఫ్రీడమ్ లిబర్టీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత చైనా దాని మీద కంట్రోల్ తీసుకోవడం, చైనా కంట్రోల్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళతోటి అంటే ఇలాంటి కెనడా, ఆస్ట్రేలియా అండ్ యూకే తోటి టైజ్ని కానీ ట్రీటీస్ని కానీ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం, కంప్లీట్గా హాంకాంగ్ ఉన్న లిబర్టీని, సివిల్ లిబర్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా కాలు రాస్తుంది అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో హాంకాంగ్కి వచ్చిన లిబర్టీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది చైనా అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో ట్రీటీస్ కూడా వేరే కంట్రీస్ తోటి ఉండే జ్యుడిషియల్ కోఆపరేషన్ ట్రీటీస్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదనేది పాయింట్. దట్స్ వన్. అంటే వాటిని ఏవేవైతే కంట్రీస్ హాంకాంగ్ సపోర్ట్ చేస్తూ దాన్ని వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్నాయో వాటికి అగెన్స్ట్గా చైనా దాన్ని వాటిని తిప్పికొడుతుంది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్ హియర్. And you can look at this particular one. It's the most important one. Certainly then there is a chance to get asked a question from this directly or indirectly. And Five Eyes countries, Canada, Britain and Australia are the part of the Five Eyes. Five Eyes is the intelligence alliance. The other members are New Zealand, which suspended its extradition treaty with Hong Kong, the recent one. You can look at this: Five Eyes, Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom and United States. Five Eyes, intelligence alliance. This is intelligence alliance. So then వీటికి against గా ఉన్న నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే లైక్ సివిల్ లిబర్టీ ఇష్యూస్లో కానీ ఫ్రీడమ్ ఇష్యూస్లో కానీ వీటికి అగెనెస్ట్గా ఉన్న నేషన్స్, లేకపోతే ఏదన్నా కంట్రీని సఫర్ చేస్తున్న ఒక కంప్లీట్ రిపబ్లిక్ నేషన్ ఏదైనా ఉంటే, లైక్ చైనా, హాంకాంగ్ లాగా అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే
ఇలాంటి వాటి మీద ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఐ అంటూ ఉంటుంది ఈ 5 నేషన్స్ది. సో వాటిని కీన్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ, దట్స్ అ పాయింట్. And then here you can look at the in detail information of Five Eyes. US and UK agree unrestricted exchange of intelligence on communications of foreign nations. That is 1946. Unrestricted exchange of intelligence, that's a point. On communications of foreign nations. Yeah, unrestricted exchange of intelligence, there's a point. So there's a deal between US and UK. United States lead agency, National Security Agency. There's a one. United Nations ki intelligence agency NSA antam manam, National Security Agency. UK ki vachinappadiki Government Communication Headquarters GCHQ anamata, GCHQ. Australia ki vachinappadiki then Australian Signals Directorate ASD antam. Canada ki vachinappadiki Communication Security Establishment, గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ సెక్యూరిటీ. ఇలా వీటి ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ టుగెదర్ 5 ఐస్ ఇంటెలిజెన్స్ కోఆపరేషన్, ఇంటెలిజెన్స్ అలయన్స్ ఉంది ఈ 5ది. ఇవి ఇక్కడ యాజ్ వి డిస్కస్ 1946 యుఎస్ అండ్ యూకే అగ్రీ అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అనుకున్నాం కదా. అలాగా ఏవేవైతే సివిల్ లిబర్టీని తీసేసే విధంగా, లేకపోతే కంప్లీట్గా కొన్ని కంట్రీస్ మీద ఓవర్ కంట్రోల్ చేస్తున్న నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఇంటెలిజెన్స్ కండిషన్స్ని హోల్డ్ చేయగల కెపాసిటీ వీటికి ఉంటుంది. దట్స్ అ పార్ట్. 5 నేషన్స్, 5 గ్రూప్ అన్నమాట. కోల్డ్ వార్ చూడండి, అక్కడ కెనడా జాయిన్స్ అలయన్స్ ఇన్ 1948, ఫాలోడ్ బై ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇన్ 1956. ఈ పార్ట్లోకి కెనడా 1948లో జాయిన్ అవ్వడం యుఎస్ యూకే తోటి, దాన్ని ఫాలో అప్ చేసి ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ జాయిన్ అవ్వడం 1956లో జరిగింది. దట్స్ అ పాయింట్. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్. 5 ఐస్ అంటారు. And here the 5 Eyes Intelligence Alliance of 5 English-speaking nations has joined forces with Japan, Germany and France to introduce an information sharing framework on cyber attacks from countries such as China, people linked to the Japanese government. That's one. So here then ఈ పాయింట్ చూస్తే మనకి చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఏంటి జరుగుతోంది అనేసి. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 5. దాంతోపాటు జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యాయి. వీటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే సైబర్ అటాక్స్ ఏ కంట్రీస్ నుంచి అయితే రావడానికి ఛాన్స్ ఉందో వాటి నుంచి బయటపడే విధంగా ఇవి కోఆపరేట్ చేసుకుంటాయి అనమాట. దట్స్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద ఇమేజ్ గివెన్ హియర్. సో హియర్ హై టెక్నాలజీ హెజిమోనీ అనమాట. సో 5G అదర్స్ ఇలాంటి చూడండి, ఇలాంటివి 5G కానీ ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయడం, సైబర్ అటాక్స్ని కంట్రోల్ చేయడం. సో ఇలాంటివన్నీ చైనా నుంచి ఏవైతే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ఛాన్స్ ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ 5 నేషన్, ఇవి జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, జపాన్, ఈ 3 కంట్రీస్ ఆల్రెడీ 5 ఐస్ ఉన్నాయి కదా, వీటితోటి కోఆపరేట్ అయ్యి పార్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ కాంటెక్స్ట్ తోటి, పార్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ తోటి అవి రన్ అవుతాయి అనమాట. ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూపింగ్గా తయారవుతాయి సైబర్ అటాక్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. సైబర్ డిఫెన్స్ లాగా అనమాట, సైబర్ డిఫెన్స్ అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. చలో దెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ లెవెల్స్ ఫెల్ బై 70% in Delhi. Important one. Nitrogen dioxide, NO2. సో ఇక్కడ ఫెల్స్ బై 70% in Delhi అన్నారు. ఆల్రెడీ మనకి ఢిల్లీ క్లైమేట్ ఇష్యూస్ తెలుసు, మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అయిందో తెలుసు, స్టబుల్ బర్న్ తోటి, తర్వాత పోతే అక్కడున్న పొల్యూషన్ తోటి ఎంత ఎఫెక్ట్ అయిందో తెలుసు. సో ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ లెవెల్స్ 70% తగ్గాయి ఢిల్లీలో అనేది కాన్సెప్ట్. సో కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. అంటే రీజన్ ఏంటి, ఎందుకు తగ్గింది, దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూద్దాం. The pandemic has also exposed deep inequalities in how people live in cities and how cities serve their residents. Exactly. Yeah. ఈ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత, కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళ మధ్య అవి బయటపడడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అన్నమాట. The already vulnerable have suffered most. 24% of the world's urban population live in slums and less than half the global population
can access open public spaces within 400 meters walking distance of their homes. That's a part. That's the most paining concept anamata, paining one anamata. 24% of the world's urban population lives in slums. దానిలో కూడా then you can take instance of Maharashtra. మనకి మహారాష్ట్రలోకి వచ్చేటప్పటికి దాన్ని స్లమ్ ఏరియా ఎక్కువ, దాన్ని ఎక్కువ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయింది కూడా ఆ ఏరియాలోనే కదా, స్లమ్స్లోనే కదా. సో అలాంటి ఆబ్జెక్టివ్. తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ పాపులేషన్ కెన్ యాక్సెస్ ఓపెన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ విత్ ఇన్ 400 meters. దట్స్ అ పాయింట్. 400 మీటర్ల లోపే పబ్లిక్ స్పేస్ని దాన్ని ఆక్యుపై కాదు, పబ్లిక్ స్పేస్ని యూజ్ చేయగల కెపాసిటీ ఉందన్నమాట యావరేజ్ గ్లోబల్గా. దట్స్ అ పాయింట్. సో యాజ్ అ హోల్ ఇక్కడ చెప్తున్న ఒక వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే పాండమిక్ హ్యాస్ ఆల్సో ఎక్స్పోజ్డ్ డీప్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. మా పబ్లిక్ మధ్య ఏవేవైతే అంతరాలు ఉన్నాయో, గ్యాప్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బయటపడడం స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు అని అంటే ఈ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత అనేసి. అంతకుముందు ఎవరి వర్క్స్లో వాళ్ళు రష్ అయిపోయేవాళ్ళు, లేదు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంటున్నారు అందరు. దెన్ దే ట్రై ఫర్ దేర్ దిస్ అనమాట, సర్వైవల్ అనమాట. సో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 100% దే కమ్ టు ఫేస్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ, హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. The levels of nitrogen dioxide fell by more than 70% during the lockdown in New Delhi, India. 40% in urban areas in China, 20% in Belgium and Germany, and 19 to 40% in different areas of US. Have a look at this, how drastic it is. Levels of nitrogen dioxide fell by more than 70% during the lockdown. 40% in urban areas in China, 40%, 20% in Belgium and Germany, 19 to 40% in different areas of US. See, look at this, how the facet of the world changed with the pandemic. That's a point. And have a look at this. Some governments tailored measures for the vulnerable groups. ఈ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ కి కొన్ని గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. నైట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గే బాగానే ఉంది, సో గుడ్ సింటమ్. దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ చూద్దాం. ఈ పర్టికులర్ పాండమిక్ కండిషన్లో గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కొన్ని మెజర్స్, టైలర్డ్ మెజర్స్ ఏవైతే వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. The first one is there is a need also strengthen the capacities of the local governments, and this require decisive action and deeper cooperation between local and national authorities. Very important. Local and national authorities మధ్య కోఆపరేషన్, డీపర్ కోఆపరేషన్ లేకపోతే ఈ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని దాన్ని కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉంచడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్. అండ్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజెస్ అండ్ అదర్ రిలీఫ్ షుడ్ సపోర్ట్ tailored responses and boost local government capacity. It's very important. Stimulus packages announce చేయాలి. మనకి అనౌన్స్ చేసినట్టుగా 20 lakhs crores అన్నారు. దాన్ని అలాగనమాట, వాటిని డివైడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. 10% ఆఫ్ ఆ జీడిపి అనౌన్స్ చేశారు కదా. దట్స్ వన్. సపోర్ట్ టైలర్డ్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ బూస్ట్ లోకల్ గవర్నమెంట్ కెపాసిటీ. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేషన్స్ మస్ట్ పర్స్యూ ఎ గ్రీన్, రిసైలెంట్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ రికవరీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం, ఆబ్వియస్, నో ఇష్యూస్, కానీ దెన్ దే ఆర్ మేనేజింగ్. బట్ అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్, మెయిన్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే వన్స్ ఇఫ్ ద లాక్డౌన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్, లాక్డౌన్ తీసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఉండబోయే యాక్టివిటీస్ మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఎందుకంటే గ్రీన్, ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఏవైతే నైట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గాయి అంటున్నామో, పొల్యూషన్ తగ్గింది అంటున్నామో, ఇంకోటి కాంటెక్స్ట్ ఏమైతే ఉన్నాయో వీటిని సస్టైన్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం, వీటిని కంటిన్యూ చేయడం కష్టం, మళ్ళీ లాస్ట్ పొజిషన్కే వస్తాం. సో అందుకని కొన్ని గవర్నమెంట్స్ కానీ, కొన్ని కంట్రీస్ కానీ, కొంత పబ్లిక్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఇలాగ లాక్డౌన్ అనే ప్రక్రియ నిరంతరంగా జరగాలి, కంటిన్యూస్ మోడ్లో ఉండాలి. ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అట్లీస్ట్ ఒక 1 week or 10 days కనుక ఇఫ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ రిలీఫ్ టు ద ప్లాంట్స్ ఆర్ టు ద పొల్యూషన్ ఫ్రీ కండిషన్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, certainly then we have enough chance to get extend our lives for a long period. At the same time then we can give very good life to our offspring as well. That's a point. That's a context. So then these things then we have to get focus more and more. Next one, the pandemic has also exposed deep inequalities in how people live in cities and how cities serve their residents. It's very important.
This is especially the case in poorer areas where the pandemic has exposed deeply rooted inequalities. The cities లోనే inequalities కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే everybody has their own public space, కొంత ఇది ఉంటుంది, దెన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. రూరల్ ఏరియాలో ఇంకా ఎక్కువ పబ్లిక్ స్పేస్ ఉండే చోటే తక్కువ ఉన్న చోట కూడా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయంటే, పబ్లిక్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉండే రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే, వేర్ ద పాండమిక్ హ్యాస్ ఎక్స్పోజ్డ్ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, అక్కడ కూడా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ we must act with the same urgency and resolve to transform the cities and address the climate and population crisis. That's the point that we should understand. Okay, we must act with the same urgency and resolve to transform cities and address the climate and population crisis. These are the points, very important. Being high populated nation is also one reason. So then serving all the people equally is not an easy task. So that's the point. And way forward, if you have observed, must act with the same urgency and resolve to transform cities and address the climate and pollution crisis. That's one important one. Now is the time to rethink and reshape the urban world. Very important, very, very important. So the point is that, the main point is that, so this nitrogen dioxide levels coming down, the pollution also coming down, it's very, very fine. But how extent these conditions are going to get continue for the future is a big challenge before the government. That's the point. So urban density does not inevitably correlate with the higher virus transmission. Cities are largely vulnerable as a result of choices about how they are organized and how people live, work, and travel in and around them. That's a point that we should understand. Okay, next then, moving to the conclusion. It is a warning that environmental gains could be temporary if the cities reopen without policies to prevent air pollution and promote decarbonization. That's one. So మళ్ళీ ఇది షార్ట్ పీరియడ్కి మాత్రమే ఉండే కండిషన్, టెంపరీ కండిషనే ఈ గెయిన్ అనేది. దీనిలో గెయిన్ ఫైన్, దాన్ని సస్టైన్ చేసుకోవడం కష్టం అని చెప్తాను పాయింట్. బై ఫోకసింగ్ ఆన్ హై ఎకలాజికల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్, stimulus packages can steer growth towards a low carbon resilient pathway and advance the sustainable development goals. That's the point. Every time then you are writing a question, then certainly then try to link your answer with the sustainable development goals. So then if it is related, it's a climate related issue, poverty related issue, unemployment related issue, try to link that with the sustainable development goals. That's very important. So then that linking process, linking way then helps a lot to give you 100%. It will boost you as a reward in the context of marks. So certainly then the difference then you can see then with the other students. That's one very important one. And then I'm moving to the next one. United Nations report significant increase in ISIS terrorists in Kerala and Karnataka. The ISIS, Islamic group of Islamic State of Iraq and Syria. So here you can take a analytical part of this particular area. Analytical support and sanctions monitoring team concerning ISIS, Al-Qaeda and associated individuals and entities also said that the Al-Qaeda in the Indian subcontinent, AQIS, Al-Qaeda in Indian subcontinent, has between 150 and 200 members from Bangladesh, India, Myanmar and Pakistan. There's a concept, there's a point, main point. Have a look at this one. The UN report had claimed that the AQIS is planning to attacks in the region to avenge the death of its leader Asim Umar alias Sana ul Haqqa.
who was from Uttar Pradesh. This is a concept. So this is a concept. The United Nations report warning of the significant numbers of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terrorists in Kerala and Karnataka is not new information, but will be taken into consideration. This part. This is not a new information. Already then our intelligence announced about this particular one. But considering this particular event is very important in this particular context. Before they destroy anything, before they make any kind of disturbance into the system, so then if the government put before this particular concept, certainly then they may save thousands of people. That's the point. And here the current leader of AQIS is Osama Mahmoud, who succeeded the last Asim Umar. AQIS is reportedly planning retaliation operations in the region to avenge the death of its former leader. That's the concept, retaliation. Okay, the dreaded terror outfit through its Umaq news agency had said that the Arabic name of the new branch is Wilaya of Hind, India province. That gives a meaning. India province, Wilaya of Hind. That is India province. And here, then I'm moving to the next one. India-Indonesia Defense Ministers Dialogue. It's a quite interesting one. It's an important one as well. Defense Ministers Dialogue. The present deal between India and Indonesia, the present deal, agree to expand defense ties and technology sharing. Defense ties as well as technology sharing. And here, both the ministers agreed to further enhance the bilateral defense cooperation in mutually agreed areas. Potential areas of cooperation in the field of defense industries and defense technology were also identified by the two countries. Fine. Export of BrahMos cruise missile to Indonesia by India and ways to further deepen maritime security cooperation figured prominently in the talks. That's the object. BrahMos, Brahmaputra and Moscow. Is a accumulated name of Brahmaputra river as well as Moscow of Russia. This Brahmaputra of India and Moscow of Russia's rivers names, then they combinedly called as a BrahMos. This was the name given to a cruise missile, very famous missile, which was built by India, then with the support and assistance of Russia. BrahMos cruise missile. Then already in previous sessions as well, then I have mentioned BrahMos is India's supersonic cruise missile, only supersonic cruise missile, very famous missile as well. So here BrahMos we have introduced with the support of Russia, but here in this context, then they are seeking our BrahMos cruise missiles, to get further deepen a maritime security cooperation. That's the point. So anyways, India here to get support export those BrahMos. There's a context here we have. And not only this, Indonesia plays a very special role in India's maritime relations. It's very maritime security cooperation or maritime relations. Because then if we have observed the background history, like then India, that particular place, Indonesia location, that maritime location, is very special for India, and then it should not give a chance to the China to get continue its relations with Indonesia with a concept called string of pearls. There's a context. Then we will discuss that in a coming slide. Andaman and Nicobar Islands and Indonesia's Aceh province, ACEH, will cement links between the maritime neighbors Delhi and Jakarta
and open a new chapter in Indo-Pacific construct amid China's aggressive policy across the region. That's a part. సో ఇక్కడ చైనా అగ్రెసివ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దానికి చెక్ పెట్టాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇండోనేషియా అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇండోనేషియాస్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొవిన్స్ ఏదైతే ఉందో అసెహ్ ప్రొవిన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండో పసిఫిక్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఇండో పసిఫిక్ పార్ట్లో చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది కాన్సెప్ట్. సో దెన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దట్ ప్రొవిన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అసెహ్ ప్రొవిన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అన్నమాట, ఇండియన్ ఓషన్ ఈ పార్ట్ this one. సో లైక్ మనం పిక్చర్ లో కొంచెం క్లోజ్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి పెద్దగా కనిపిస్తుంది, బట్ స్మాల్, వెరీ స్మాల్. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, ఈ మైక్రో పిక్చర్ లో చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే దాన్ని గెట్ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ వెరీ స్మాల్ లొకేషన్. సో this particular area has, this particular province has very important role in India and Indonesia relations, as well as to get not to allow the China's occupation, China's control on this particular area. That's very important. So then for that, certainly then India should support Indonesia, and India should keep the relations stronger and stronger in the coming future as well with Indonesia. That's very important. Very strategical location to continue our relations for a long period. That's one. And here it is demonstration of efforts that is long overdue about India-Indonesia endeavors. Establishment of links between Andaman Nicobar and Sumatra is long overdue and is important due to the border region of Indo-Pacific. It is a period of uncertainty, territorial disputes. That's one. ఈ టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ వల్ల అన్సర్టైన్ గా ఉంది, ఏవి తేలకుండా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో రిలేషన్స్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని ఎవరి సపోర్ట్ ఉంది లేదని తెలుసుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్న ఏరియా అనమాట. అన్సర్టైన్ గా ఉంది కండిషన్. అండమాన్ నికోబార్ అసెహ్ వాజ్ అ ఫర్గటన్ థీమ్ until India Prime Minister in 2018 put this theme on forefront, and he asked to travel ship maritime neighbors in December, and the Foreign Minister of Indonesia played a major role in this. It's very important. So ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో 2018 దాకా ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ఫర్గటన్ థీమ్ లాగే ఉంది, అసలు అప్పుడు మర్చిపోయిన విషయం లాగా ఉండేదన్నమాట. ప్రైమ్ మినిస్టర్ జాన్ 2008 లో ఒక థీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, ట్రావెల్ బై షిప్, ఆస్ టు ట్రావెల్ బై షిప్ అనమాట. అంటే మ్యారిటైమ్ నైబర్స్ ని మన రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, మనం మ్యారిటైమ్ ప్రొవిజన్స్ లో రావాలి, మ్యారిటైమ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం రిలేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలనే వర్డ్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేశారో ఇన్ డిసెంబర్, అండ్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా ప్లేడ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ దిస్ అనమాట. అప్పుడు దాన్ని ఇండోనేషియాస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ డిసెంబర్లో 2018 డిసెంబర్లో వాళ్ళు దీని ఇంపార్టెన్స్ ని గ్రహించి ఇండియా తోటి మ్యారిటైమ్ రిలేషన్ వల్ల వాళ్ళకున్న అడ్వాంటేజెస్ ని చెక్ చేసుకొని సో దెన్ దే మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. అది పాయింట్ ఇక్కడ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం ఒకసారి, దెన్ కాంటెక్స్ట్ అసలు ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ చూద్దాం. ఇండోనేషియా హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు గివ్ India access to its port for an operational turnaround for Indian Navy. That's one. Indonesia is to some extent showing good interest towards our relations. In a first Indian ship, INS Sumitra berthed at Sabang port close to the Malacca Strait for operational turnaround. That's a point. ఇక్కడ చూడండి, then you can look at this particular one. ఇది బాలి ఉంది చూడండి, బాలి ఇండోనేషియా పార్ట్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది కదా ఇక్కడ కదా మనకి మలక్కా పార్ట్ ఉంటుంది. సో హియర్ దిస్ పార్ట్ వన్ అన్నమాట. Indian ship INS Sumitra berthed Sabang port close to the Malacca Strait for operational turnaround అన్నమాట. సో ఆ ఫస్ట్ ఈ రెండింటి రిలేషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఇండియన్ షిప్ సుమిత్రాని సబాంగ్ పోర్ట్ నుంచి టర్న్ చేయడం జరిగిందనమాట. అదిగోండి అక్కడ సబాంగ్ నుంచి బాలి దాకా ఉంటుంది చూడండి, సబాంగ్ టు బాలి అనమాట, టర్న్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత INS సుమిత్ర sailed from Port Blair to Sabang
where it will take up provisions and fuel before going for further deployments in the Indian Ocean. Okay, it will increase the Indian Navy footprint in the region. That's very important. INS Sumitra. So India footprints వదలడానికి India's footprints ని అక్కడ మేము ఇక్కడ మాది కూడా ఇక్కడ కంట్రోల్ ఉంది, మేము కూడా మాకు we have got good relations అని చెప్పడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఇండియా ఫుట్ ప్రింట్స్ వదిలింది, టర్న్ చేసింది అక్కడ అనేసి ఆ రీజియన్ లో కూడా అనేది కాన్సెప్ట్. సబాంగ్ పోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ సుమత్రా ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా. దట్స్ పార్ట్. సబాంగ్ పోర్ట్ ఎక్కడిది అంటే సుమత్రా అన్నమాట, మన ఇండోనేషియాలో అనమాట, సుమత్రా ఐలాండ్ లో అనమాట. సో అక్కడి నుంచి షిప్ ని మనం టర్న్ చేయడం, ఐఎన్ఎస్ సుమిత్రాని డిప్లాయ్ చేయడం. సో దాంతో ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ రెండు అక్కడ దాకా కూడా ఇండియా రిలేషన్స్ కొనసాగుతున్నాయని చెప్పడానికి ఒక సింబల్ అనమాట. సో దట్స్ అ పాయింట్. ఇండియన్ నేవీ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద రీజియన్ అనేది చెప్పడానికి. సో వే ఫార్వర్డ్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టు స్ట్రెంథెన్ డైలాగ్ బిట్వీన్ నేషన్స్. We both believe in a Indo-Pacific that is blue. Indonesia believes in a free-flowing foreign policy, and our view on military bases are similar. So that's a part. Then I'm moving to the next one. DRDO launched Dare to Dream 2.0 challenge. Is a scheme to promote the Indian innovators and startups for innovations in defense and aerospace technologies. This is a challenge. This is a scheme, is a challenge given, to promote the Indian innovators and startups for innovations in defense, in defense and aerospace technologies. That's the point. So then this is the dream of Abdul Kalam as well. So then the vision of Abdul Kalam, they are trying to get reach with this particular challenge. There's a concept over here, and the aim, if you have observed, to find disruptive ideas as well as concepts in emerging technologies. That's what. So groundbreaking ideas as well as concepts in emerging technologies that the DRDO could use to enhance the defense capabilities of the country. That's what. Ante defense provisions మనం ఇక్కడ స్టార్టప్స్ని కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే, ఇన్వెస్టర్స్ని కనుక మూవ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఫెసిలిటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిఫెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ క్యాపబిలిటీస్ ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. దట్స్ వన్. సో హియర్ we should understand the aim, the groundbreaking ideas, whatever the innovators or startups who are going to give or to get introduced to the market. 100% the government is believing that it will transform the nation. There's a reason then they are encouraging the innovators as well as the startups then to get initiate and to get prove themselves to get give a good results. That's a point. And here if you have seen this one, highlights of this. The Dare to Dream 2.0 is an open challenge to promote the innovators and startups of the country. The scheming is being launched for emerging technologies to promote the individuals and startups for innovation in defense and aerospace technologies in the country after the call of Atmanirbhar Bharat given by the Prime Minister. That's one. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఏదైతే కాల్ ఇవ్వడం జరిగిందో దాని ప్రొవిజన్ తోటి ఇండివిజువల్స్ టెక్నాలజీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ఛాలెంజ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ ద విన్నర్స్ విల్ బి డెడికేటెడ్ ఆఫ్టర్ డ్యూ ఎవాల్యుయేషన్ బై అన్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ. సో ఇది కాన్సెప్ట్. అవార్డ్ మనీ అప్ టు 10 lakhs for the startup and 5 lakhs to individual category will be given to the winners. It's very important. Good way of promoting, good way of attracting the people towards a particular sector where the dependency of the nation is more and more on imports. That's part. That's the point that we should understand. And even these type of concepts, then if it is required, then while writing answer writing to a particular science and technology questions, so then these kind of things then you can add a dream to
this one 2.0, dare to dream 2.0, objective enti, so then you have to get right. So this is the right way to get attract the people, and at the same time um, taking their ideas towards the development of the nation. And at the same time, with this, then the dependency on the foreign nations may come down. The dream of the vision of the Abdul Kalam, as well as the vision of the Prime Minister, 100% settled, then they'll reach then once if this particular program is successful. That's one. And here, the first edition of the contest held by the Defense Organization was organized in January 2019, and it had ended in March last year. The first edition was. While the eligibility criteria for the second edition of the contest is not known, last year the contest was open to individuals who were above the age of 18 and Indian citizens, and to startups that were controlled by Indians and were recognized by the DIPP. Yes, that's a point. DIPP. That is DIPP, Department of Industrial Policy and Promotions. Earlier that was, right now it is DPIIT now. Earlier DIPP, that was Department of Industrial Policy and Promotions. Right now it's renamed as DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. DPIIT, Industrial Internal Trade. This one. Next one, the way forward. If I have observed, the entire concept of the contest pivots around the phase, the Kalam's vision. A significant portion of Dr. Kalam's career was spent while working at the DRDO and also headed the organization. That's a point. There's a very special thing that we have to get no doubt. And this scheme gives a push to the future researchers to build and to wise up the nation in the right direction. That's the point. I'm moving to the next one, and the last one for the day. ICMR study, India likely to miss AIDS target by 2030. Health related one. Health. It's a governance related one. Here the reason is that the COVID-19 pandemic, having halted the progress of several public health programs, the Indian Council of Medical Research has warned that India may miss the national target to end AIDS by 2030. 2030 నాటికి కంట్రోల్ చేయాలి అన్న టార్గెట్ ని మిస్ అవుతున్నామేమో అనేసి పాట. సింపుల్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ చూడగానే మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటి అని అంటే, ఎందుకు రీజన్ అంటే తెలిసిపోయింది. సో 2030కి కంప్లీట్ గా ఎయిడ్స్ ని కంట్రోల్ చేయకపోయినా ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ 1 or 2 years అఫీషియల్ గా అయితే. కానీ కోవిడ్ వచ్చేటప్పటికి, కోవిడ్ పాండమిక్ రావడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఇది హాల్ట్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది. హాల్ట్ అయ్యే స్కోప్ కాదు, హాల్ట్ అవుతుంది ఆబ్వియస్. ఎందుకు అని అంటే, ఈ పర్టికులర్ పాండమిక్ నుంచే మనం బయటికి రావడానికి ఇంకా ఒక 2 to 3 years పడతాయి. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ చెప్పినట్టుగా, IMF యూస్ చేసిన వర్డ్ ప్రకారం మనం డిక్లైన్, అదే వి షేప్ గ్రోత్ అంటున్నాం కదా, వి గ్రోత్ అంటాం కదా, అంటే డిక్లైన్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్, నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ టర్న్ లో సర్ప్లస్ చూస్తాం, పాజిటివ్ మూవ్ ఉంటుంది కంట్రీది, పాజిటివ్ మూవ్ ఉంటుంది గ్లోబల్ గా అన్న వర్డ్ IMF యూజ్ చేసింది. దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి దెన్ హౌ ఎక్స్టెండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ హెల్ప్ అనేది దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ సీ. సో బట్ ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, ICMR చెప్పిన పాయింట్ ఇది యాక్చువల్గా 2030కి మేము ఎయిడ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పిన పాయింట్. బట్ అది పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు అనేది ఆబ్జెక్టివ్. ఎందుకంటే డ్యూ టు ద పాండమిక్, డ్యూ టు ద COVID-19 పాండమిక్ అనేది కాన్సెప్ట్. సో హియర్ ఇక్కడ కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం. ఈ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, హెల్త్ రిలేటెడ్ వన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, నిన్నటి సెషన్ లో కూడా మనం హెల్త్ రిలేటెడ్ వన్ డిస్కస్ చేసాం. ట్యూబర్కులోసిస్ సపోర్ట్ చేయడానికి మన నార్త్ కొరియాకి ఇండియా సపోర్ట్ చేసింది $1 million అని చెప్పుకున్నాం, $1 million అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ హెల్త్ రిలేటెడ్ వచ్చినప్పుడు దాని పాయింట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి. క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ గా ప్రిలిమ్స్ లో వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మెయిన్స్ అన్డౌటెడ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి టర్న్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే, ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ మీకు
వీటన్నింటినీ మీరు ఒకసారి రీడ్ చేసి రెండోసారి పాటికి అవి మీకు గుర్తొచ్చేస్తూ థర్డ్ టైంకి మీరు రాసే విధంగా తయారయ్యారు మీ ఓన్ వర్డ్స్లో అంటే it's done, your birth is confirmed, no doubt. Then one fine day will come, then to get sit in that particular seat and matter. So for that, then you have to get strive at the point. India, the second most populated country in the world, it's a known fact, is home to an estimated 2.1 million people living with HIV. People living with HIV. The third highest population globally after South Africa and Nigeria. Highest population globally after South Africa and Nigeria. A context lo PLHIV lo and people living with HIV part lo, then we stood at third position as an part only after South Africa and Nigeria. National Health Policy 2017 is very important. Science and technology is important one. National Health Policy promises to achieve the goal target of 90-90-90 for HIV AIDS by 2020. So National Health Policy 2017 promises to achieve the global target of 90-90-90 for HIV AIDS by 2020. That is 90% of all people living with HIV will know their HIV status. 90% of all people diagnosed with the HIV infection will receive sustained antiretroviral therapy, that is ART, and 90% of those receiving ART will have viral suppression, that is 90-90-90. It's a very important one. So the governments of over 190 nations including India have promised to end AIDS by 2030 by adopting the United Nations Sustainable Development Goals. United Nations Sustainable Development Goal. So that's the objective. So here you have to focus on 90-90-90. 100% they'll ask question, no doubt. They'll frame a question from this particular concept. So then I repeat, 90% of all people living with HIV will know their HIV status. 90% of all people diagnosed with HIV infection will receive sustained antiretroviral therapy, that is ART, and 90% of those receiving ART will have the viral suppression. That's the context. The signed by the governments of over 190 nations, including India, have promised this particular one. Promise this control, the promise to end the AIDS by 2030 by adopting the Sustainable Development Goals. That's the objective. So here, then we have to understand. So we have to understand the concept. India is taking back its vote because like then it's not possible by 2020 to reach 90-90-90. That's not possible. And then promise to complete end of AIDS by 2030 is also nightmare. It may not possible. That's the point. So I'm making move to the next one. The target would be difficult to achieve as the decline in the annual new HIV infections was only 27% from 2010 and 2017 against a national target of a 75% decline by 2020. Have a look at this. So the target would be difficult to achieve as the decline in the annual new HIV infections was only 27%, but our target was 75% decline by 2020. So then it's absolutely nightmare. It's not possible. India 2017, 2.1 million people living with HIV, that is PLWH. So then 0.2% adult HIV prevalence, age between 15 to 49. 88,000 new HIV infections, 69,000 AIDS related deaths, 56% of adults on antiretroviral treatment, and children, no one. So children on antiretroviral treatment. All adults, children living with HIV, not applicable to children. That's one. So here, by looking at this particular slide, we can come to a conclusion that
It's not possible. It's not possible to reach that particular number. The target was 75%, and we have achieved around 27%. So it's a 3 times less. So one third of the goal, approximately one third of the goal was reached. That's a point. And then here, India Journal of Medical Research is an online open access medical journal. It is Indian Journal of Medical Research. Study published in a last issue. The national adult prevalence of HIV was estimated to 0.22% in 2017. 0.22%. National adult prevalence, that's point. Mizoram and Manipur and Nagaland had the highest prevalence over 1%. That's the part. Average, country's average is 0.22%, but Mizoram and Manipur, Nagaland had the highest prevalence of over 1%. That's why. And here the people living with HIV, an estimated 2.1 million people were living with this. Already we discussed this one. The states with the highest number of people living with HIV in 2017 were Maharashtra 0.33 million, Andhra Pradesh 0.27 million, Karnataka 0.24 million, Telangana, West Bengal, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar between 0.2 and 0.1 million such patients. 15 states accounted for 87% of the total population of HIV infected persons in 2017. 15 states accounted 87% of the total population of HIV infected persons in 2017. That's a thing. And new HIV infections are arising in the low burden states of Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Meghalaya, Uttarakhand in 2017 compared with 2010. Yeah. లో బర్డెన్ స్టేట్స్లో కూడా కొత్త కంప్లైంట్స్, కొత్త కేసెస్ రావడం అనేది దాన్ని కొంచెం సర్ప్రైజ్కి టర్న్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూడండి, సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 15 స్టేట్ అకౌంటెడ్ ఫర్ 87% of the total population. That's a part. That's a very important point to get understand. And then the annual AIDS-related deaths that we have observed were estimated to be 69,000 nationally. Around 70,000, approximately 70,000. So prevention of mother to child transmission, this is very important. It plays important role in your answer writing as well as prelims point of view. HIV is another critical target to be achieved by 2020. PMTCT of HIV is another target. Yes, prevention of mother to child transmission. తల్లి నుంచి పిల్లలకి వచ్చే సంక్రమించే విధంగా ఉండేదాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది కూడా ఒక ఛాలెంజ్. Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and Telangana had relatively higher PMTCT need. However, treatment coverage was still significantly lower than the national average. As of 2016, 67% of the PL HIV, 21 lakh know their status. We have not reached out to the 33% in the PL HIV category, and less than 50% are on ART. Already we discussed. Despite WHO and NACO guidelines to the test and treat all. Test and treat all. This is a slogan given by WHO and NACO, NACO. World Health Organization and National AIDS Control Organization guidelines to test and treat all. National AIDS Control Organization guidelines to test and treat all. That is the objective. And key findings, these are we come across. About HIV, then if you have seen, it stands for human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. It harms the immune system by destroying CD4 cells. That's very important. The CD4 cells, also known as T cells or white blood cells, that fight infection and play an important role in a immune system. That CD4 a CD4 count is used to check the
health of the immune system in people infected with the HIV. HIV attacks and destroys CD4 cells. That's a part. The CD4 cells, also known as T cells, or white blood cells that fight infection and play an important role in our immune system. CD4. CD4 count is used to check the health of the immune system in people. That's a part. That's the CD4. And here I'm emphasizing on this particular one. It harms the immune system by destroying CD4 cells that we discussed. These are a type of white blood cells. The loss of these cells makes it hard for the body to fight off infections. Without treatment, HIV can gradually destroy the immune system and advance to AIDS. This part. This we should understand. Very important. And then AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. It is the final stage of the infection with HIV. Not everyone with HIV develops AIDS. That's a point. That's awareness point. And antiretroviral therapy, what does it do? Which reduces the amount of HIV in the body, reduces the risk of HIV transmission, prevents HIV from advancing to AIDS. That's one. ఎందుకు ఇది అంటే యాంటీరెట్రోవల్ థెరపీ ఎందుకు అంటే ఇది ఎయిడ్స్ గా మారకుండా ఉండడానికి. And reduces the risk of HIV transmission అన్నమాట. That's a point. And protects the immune system. Immune system ని protect చేయడానికి. Antiretroviral therapy is a daily use of combination of HIV medicines to treat HIV. ART saves lives but does not cure HIV. That's the part. It only saves the lives but not cure the HIV. That's a point we should understand. And here, what is antiretroviral therapy? The treatment of HIV/AIDS with the medicines is called antiretroviral therapy. It is recommended for everyone who has HIV. That's the point. And the medicines do not curb HIV infection, but they do make it a manageable chronic condition. They also reduce the risk of spreading the virus to others. That's the importance of this antiretroviral therapy. That's one. And then way forward, if I have seen, due to the diverted focus on HIV cases, resulted target postponement for the future. India likely to miss the target of eradicating AIDS by 2030. That's the context here we have. So then with this then I am signing off. Then we will meet in the tomorrow session with the continuation of this one. Okay. Then in tomorrow's session we will discuss the current affairs of today. That's a part. So till then I wish you all the success for your endeavor, and then have a nice day. Thank you. Classes anywhere, anytime.